Ukrainian intelligence has once again gained full access to the computers and servers of the self-proclaimed authorities of the temporarily occupied Crimea, according to Ukrainian media sources. The operation resulted in the acquisition of over 100 terabytes of intelligence data. This includes official correspondence from the so-called head of Crimea, Sergey Aksyonov, as well as working documents and correspondence between ministries and services of the occupying government of Crimea. The data obtained includes a large number of documents on the illegal transfer of Ukrainian children from the temporarily occupied territories of the Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia regions. The source said, "These are lists of minors who were taken by the occupying authorities to the territory of Crimea and Russia." The documents contain personal data of children, information about their guardians, places of residence, and education. The information obtained has been forwarded to law enforcement agencies for investigation of war crimes. Ukrainian intelligence also obtained data related to the so-called SVO. These are lists of Russian military personnel with personal data and information about relatives, lists of prisoners and the deceased, and decisions on the payment of so-called funeral allowances. The materials also contain statements from SVO participants requesting land plots in Crimea. Some documents testify to numerous meetings of the occupying authorities and confirm the shortage of fuel and lubricants after strikes on Russian oil refineries. This is the second successful intrusion into the servers of the occupying authorities of Crimea in recent months, a source in the Defense Intelligence reported. After the previous operation, representatives of the FSB came to the Golita of Crimea, Aksyonov, and his subordinates to find the mole, but they did not succeed. In July this year, cyber experts from the Defense Intelligence of Ukraine carried out a large-scale special operation against the occupying authorities in Crimea. A powerful DDoS attack effectively paralyzed information systems and network infrastructure in Crimea. Moldovan Prime Minister Dorin Risian warned on Wednesday that Russia is spending hundreds of millions of euros to take power in a pivotal parliamentary election that could derail the small country's course toward the European Union. Risian's remarks came days before the election on Sunday, when Moldovans will vote to choose a new 101-seat legislature in a ballot many view as a stark choice between East and West. Risian outlined several ways Russia is allegedly trying to take control of Moldova and diminish support for the pro-European Governing Party of Action and Solidarity, or PAS, which won a clear majority in the 2021 parliamentary election but risks losing it on Sunday, with no viable pro-European alternatives on the ballot. Moscow has repeatedly denied meddling in Moldova. Risian's remarks also came a day after Russia's Foreign Intelligence Service alleged that European politicians were attempting to ensure Moldova stayed in line with its own Russophobic policies. Moldova's westward geopolitical shift in recent years has irked Moscow, and tensions between the two countries have significantly soured. Moldova was a Soviet republic until it proclaimed independence in 1991. In the wake of Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, Moldova applied to join the EU and was granted candidate status that year. Brussels agreed to open accession negotiations last year. At a peace rally on Wednesday organized by the Russia-friendly opposition Patriotic Electoral Bloc, or BEP, in the center of Moldova's capital, Chisinau, dozens chanted, "Down with PAS." One placard read, "PAS in the last 4 years, not a word about peace." Nikita Romenchi, a 22-year-old candidate on Sunday's ballot for the BEP, told the Associated Press at the rally that the bloc he represents must come to power, meaning those people who plead for the sovereignty and independence of Moldova. Moldova must have good relations with everybody. With the EU and Russia.
Și domnilor, bine ați venit la Guvernul Republicii Moldova. În continuare urmează... Rusia cheltuie sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi în alegerile din 28 septembrie. Dar statul nostru nu va admite ca furtul de voturi să devină o lovitură de stat electoral. Dragi cetățeni, aceasta nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre. Vin cu un îndemn către toți moldovenii de acasă și din țările europene și nu numai. Nu putem schimba ce face Rusia, dar putem schimba ce facem noi ca popor. Mulțumim presiei că ați dat curs invitației noastre exact împotriva războiului, împotriva sperietorilor, împotriva faului electoral. Și pe parcursul a tot mandatul său, tot desparie pe fundalul faptului că Republica Moldova se confruntă cu o situație economică. Mulțumesc și presiei că a dat curs invitației noastre. Suntem în plină campanie electorală. Absolut nimeni nu trebuie să intervină în procesul electoral al Republicii Moldova, dar această abordare nu trebuie să fie una selectivă. Deci atunci când vin demnitari de rang înalt din altă parte decât din Rusia, pentru că din Rusia n-am văzut pe nimeni să vină aici Republica Moldova ca să, de la tribune sau să transmită anumite mesaje, pe când din alte structuri, inclusiv europene, am văzut un alai foarte mare, ceea ce denotă că există o interferință și o implicare în campania electorală, lucru care este interzis de codul electoral al Republicii Moldova. Și nu doar pe arena națională, dar și pe arena internațională. Nu greșiți казать, что принципы нейтралитета в нашей стране. Eu cred că patrioții trebuie să vină la putere, anume cei oameni care pledează pentru suveranitate și independența Republicii Moldova. Pentru noi neutralitatea este garantul securității Republicii Moldova. Noi trebuie să avem relații bune absolut cu toată lumea. Și cu Uniunea Europeană, și cu Rusia, și cu țările din regiune. Noi dorim ca guvernul să aibă față umană, ca politicii guvernului să fie direcționate la calitatea vieții oamenilor simple. Sociale în folosul cetățenilor, a tuturor categoriilor, a studenților.